Parfait. So wonderful. So Mary-Alice, I'm so happy to have you here. Thank you for joining me for this interview. Thank you for having me. It's such a privilege. So good to see you. I'm looking forward to our conversation. Okay. Hold on. Dan, viens ici. Something is weird. Give me just 2 seconds. No problem. Faut que je sorte du plein écran. Comment je fais pour faire échapper? Parce que là, je vois plus ces élèves qui suivent. Attends, c'est ici. C'est juste ici peut-être ou là. OK. OK. Oui. Je vais juste remettre ça ici. OK. OK, comme ça, c'est bon. Je vais juste remettre ça ici. Can you speak, Mary-Alice? Yes. Comme ça, c'est bon. Can you speak, Mary-Alice? Yes. Okay. Let me just speak. Okay. So you hear me now? Yep, absolutely. Okay. Okay, we're all okay. For some reason, we're gonna get this through. Thank you. Okay, for some reason, we're gonna get this through. There's pourquoi j'entends mon son encore d'un coup? Pourquoi j'entends mon son encore d'un coup? Because I have a feedback with the sound. Okay. Okay. So. So you have to wait for me like 2 more minutes and we're going on. Take your time. Take your time. No problem. 2 more minutes and we're going on. Take your time. Take your time. No problem. We're going on. No problem. Is it your sound that would do okay. Is it your sound that would do is it your sound that would do Okay, give me 2 seconds because hubby is coming to the rescue. He's very good in it. Give me 2 seconds because hubby is coming to the rescue. Hubby is coming to the rescue. Okay, do you wanna talk just to see if that testing? Do you wanna talk just to see if that testing? Do you wanna talk just to see if that testing? Can you speak? Yeah. I think we got it. I think I'm going to go sur Facebook and then we're good. Merci à tout le monde d'être avec nous ce soir et de partager au maximum. 2 more seconds. J'entends encore une petite affaire, mais c'est... Je peux fermer Facebook pour recommencer. Stay put. All right. Stay put. All right. Il est fermé au complet. Okay. Do you hear me now? I can. I think it's all good and I think we're good. Okay, finally. Yes. We did it. Merci tellement. Thank you. Okay. We all need a little tech support in our life, right? Yeah, right. Absolutely. So, Mary-Alice, thank you. It's an honor for me to have you here. Thank you for the invitation. And before we start, I would like to formally introduce you because I know you, but they don't know you. And it's a wonder why they don't know you yet, some of them. So let's, because you're an amazing, you're my mentor. So an amazing mentor and a mentor for so many. So let me introduce you and
I'll sit in French and in English, so it's going to be a couple minutes. Sure. You have quite an extensive curriculum. And then we'll go right ahead with the questions. If Perfect. you can remember to do a short paragraph so I can translate. You got it. Thank you so very much. Alors, merci à tout le monde d'être avec nous ce soir pour partager ces enseignements-là. J'ai l'honneur de recevoir ma mentor et mon professeur, Mary-Alice Quinn, qui est docteur ayurvédique. Donc, je vais vous donner son CV et tout le long de l'entrevue, ça va être anglais et français et ça va alterner comme ça. Donc, Mary-Alice Quinn est docteur ayurvédique. Elle est certifiée par NAMA et c'est une praticienne ayurvédique et une herbaliste clinique qui sert des clients depuis 2004. Elle a gradué avec honneur du California College of Ayurveda et de l'Institut américain des études védiques avec certification comme spécialiste clinique ayurvédique. Elle a complété des formations post-graduées à travers les États-Unis et à travers l'Inde, incluant celle de l'Institut ayurvédique et de l'éducation internationale intégrative. C'est une étudiante passionnée pour la vie et elle continue de mentorer avec des leaders dans le fil de l'Ayurveda et dans la guérison naturelle. Elle augmente ses compétences cliniques avec la médecine des herbes, la diète ayurvédique et le style de vie. Également, le panchakarma, qui est la détoxification ayurvédique, également pour adresser naturellement et efficacement les conditions chroniques. Elle est un docteur ayurvédique, membre de NAMA et un membre professionnel de la California Association of Ayurvedic Medicine. Mary-Alice sert aussi d'instructeur senior pour plusieurs associations, programmes ayurvédiques professionnels, des formations dans les herbes et elle supporte des générations de praticiens présents et futurs avec sa façon pleine de compassion, pratique, légère d'enseigner. Sa pratique clinique est focusée sur l'application des herbes, mais vraiment fait sur mesure la nutrition et le style de vie avec les thérapies subtiles et les arts védiques pour guérir et prévenir la maladie. Mary-Alice, sa pratique privée sert des clients dans les États-Unis comme à l'international. Elle habite à Sacramento, en Californie, et elle focus sur le fait de nourrir sa propre famille avec de la bonne nourriture, un sommeil respirateur et du temps à l'extérieur avec la terre-mère et beaucoup de rire. Vous pouvez la retrouver sur Mary, M-A-R-Y, Alice Quinn, Quinn.com. So, that was a mouthful. Feel free to truncate it in English. Okay, yeah, I'll read it very, the shorter version in English. Yeah, the clip notes. Yes. So Mary-Alice Quinn is an Ayurvedic doctor. She's a NAMA board recognized Ayurvedic doctor, certified Ayurvedic practitioner, and clinical herbalist serving clients since 2004. She graduated valedictorian from the California College of Ayurveda and American Institute of the Vedic Studies with certification as a clinical Ayurvedic specialist. She completed extensive postgraduate trainings throughout the U.S. and in India, including those through the Ayurvedic Institute and International Integrative Educational Institute. A lifelong student, she continues to mentor with leaders in the field of natural healing, enhancing her clinical studies,
enhancing your clinical studies, skills using herbal medicine, Ayurvedic diet and lifestyle practices, and Panchakarma to naturally and effectively address acute and chronic conditions. She resides in Sacramento, California, where she strives to nourish her family with good food, sound sleep, time outside with Mother Earth, and lots of laughter. You can find her online at Mary-Alice-Quinn.com. Merci, Danielle, de partager sur notre page Facebook personnelle. Thank you for the warm introduction. Thank you very much. So, did you want to add something before we plunge into the questions? I'm thrilled to be here. I know we've been wanting to have this conversation for a while, so I'm glad that we got to coordinate it. And I'm particularly excited about the topic that we're going to speak about, which is herbal medicine. So I've been more curious to hear what your questions are. So please take it away. Thank you. Alors, Marie-Alice vient de mentionner qu'elle était très heureuse d'être ici. On a voulu avoir cette conversation-là à plusieurs reprises et ça ne s'est pas présenté. Et elle est particulièrement excitée de parler de ce sujet-là ce soir. Alors, j'y vais avec ma première question. When I was viewing your website, when I was looking for choosing my teacher, one thing that struck me, and it's not all the time, and it's rather rare that people that in the Ayurvedic world, a doctor or even practitioners they are so much vested and showcasing it, wanting to really dive and practice and master herb formulation. And that was an important step for me. I was looking for that because I wanted to really dive deep in Ayurveda. And that struck me when I came across your website, because it's not very often displayed in that way and with that intention of really learning and growing and mastering herbal formulation. So why herbs are such a passion of yours? Well, I'll tell you that it's been an evolution. I did not start off in my Ayurvedic studies knowing that I was going to be so interested in herbs, but I quickly became mesmerized by the possibilities. And what was the defining moment before, if there was any, before I translate? You know, I would say that it was several years into clinical practice when I finally met my mentor, who really showed me the power of using herbal medicine in a real intentional way. May I ask who was your mentor? My mentor is Kartapurik Singh Khalsa. He is the head of the International Integrative Educational Institute, a walking encyclopedia of all things natural healing and especially herbal medicine. Wow. Okay. So he's the head, just to make sure I'm translating it correctly, of the International Integrative Educational Institute. I won't be able to mention his name, but I'll certainly mention his responsibilities. Very good. Thank you. Alors, j'ai demandé à Marie-Alice, je lui ai demandé, j'ai dit, ben, alors, quand je suis arrivée sur son website, Danielle, tu es sûre que tu l'as partagé sur le personnel. Alors, quand tu as commencé ta pratique, en fait, et moi, quand j'ai cherché mon professeur et je suis arrivée sur ton site web, j'ai dit à Marie-Alice, j'ai dit, bien, ça m'a frappé. Parce que si vous allez sur son site, Mary-Alice-Quinn.com, vous allez vous rendre compte que les formulations d'herbes prennent une très grande place. Et ça, moi, ça m'a frappé. Parce que ce n'est pas courant dans le monde ayurvédique que ça prenne cette place-là et que ce soit mis de l'avant comme ça, que quelqu'un ait le goût de maîtriser les formules d'herbes ayurvédiques. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Comment ça t'est venu? Et elle m'a répondu, ça a été une évolution, ça n'a pas commencé comme ça dans mon parcours ayurvédique et c'est à travers, au fur et à mesure, plus tard dans mes études, quand j'ai travaillé
avec celui qui dirige l'International Integrative Educational Institute, qui est une encyclopédie vivante. Le directeur de cet institut-là m'a appris les possibilités et la puissance des formulations d'herbes ayurvédiques. Et là, c'est là que ça a été le moment marquant où je me suis très intéressée aux formulations. So, my second question would be, when you talk about herbs, just for the benefit of our audience this evening, do you include spices, and can you explain the differences for them? Because like in our Western world, we usually like herbs, we think of what we cook with, and that's about it. You know, like, right. Yeah, so. Well, I'd like to expand on your first question, because I was really just kind of giving you the setup. We're working out how we're going to communicate this to your audience in translation. So really why herbs are such a passion and why they became a passion for me is because I realized that they are one of our most underutilized tools in the world. We have access to these amazing medicines, but we're not using them. Right. Oftentimes people might use over-the-counter remedies. They might rely upon prescriptions from their medical doctor. And when all else fails, they'll try herbal medicine. And I really feel like if we switch that and we followed that the other way around, and we started with herbal medicines, we usually wouldn't have to go much farther beyond that. Right? Yes. Right. I remember when you shared that in my learning with you, it struck me. You said Ayurveda should come first. That's right. Absolutely. And so in Ayurveda, we really have three tools for healing: Ahara, Vihara, and Aushadhi, which is diet, lifestyle, and earth medicines, right? Which are our plant medicines. And you and I know that it takes time to implement change with your diet and your lifestyle. So herbs can really help expedite that healing process that you are working on through your diet and lifestyle, right? Think about bridging the gap between where you are now and where you want to go. We know that we're going to have to make those fundamental changes in diet and lifestyle. Herbs can bridge that gap and expedite that process. I love it. And plus, I live that. I have to say, just this little caveat, I have to say that I live that, because when I was, for example, when I wanted to lose weight this fall, because what a surprise, I had gained weight over those past 2 years. This is so surprising. You're the only one. Yeah, I'm the only one. And I wanted to lose weight, and you know, while incorporating like Triphala or yes. Is, how do you say that in English? Is it fennel? Not fennel. How do you say it? Fennel? Fennel, yeah. Fennel, yeah, correct. So while incorporating those herbs, then it did bridge, and I started to lose weight, even if I wasn't eating oatmeal every other day, and even if I wasn't doing all the kapha alleviating, you know. Right. So, yeah. So let me just translate what you just said. Yes. Alors, donc, je lui ai demandé comme deuxième question à Marie-Alice, j'ai dit, mais quand tu parles des herbes, est-ce que tu parles des épices ou est-ce que, peux-tu expliquer la différence? Parce qu'ici en Occident, nous, quand on parle des herbes, on a cette idée-là que c'est ce qu'on a dans la cuisine. C'est tout mélangé, herbes, épices, tout ça, les conceptions. Donc, Marie-Alice, en premier, voulait mettre la table et elle a dit, premièrement, je veux rajouter le fait que pourquoi les herbes m'ont tellement séduite, c'est parce que je me suis rendu compte que c'est à peu près ce qui était le plus sous-utilisé dans le monde pour se soigner et guérir. Les gens vont aller prendre la prescription chez le médecin, ils vont aller chercher des remèdes qui sont en prescription libre à la pharmacie. Et quand tout a échoué, ils vont aller chercher, ils vont regarder du côté de l'Ayurveda et ils vont regarder du côté des herbes. Et Marie-Alice, une de ses quêtes, ça a été de dire, non, attends, là, ça devrait être le contraire. On devrait mettre l'Ayurveda en premier,
prendre soin des 3 piliers qu'on a en Ayurveda, qui sont la diète, le style de vie, les herbes, mais prendre soin de ça en premier. Et après, s'il y a lieu, puis elle est convaincue que de toute façon, on n'arriverait pas là, moi aussi d'ailleurs. Et elle dit que les herbes sont là pour expédier. Donc, parce que changer la diète, changer le style de vie, vous et moi, on sait, dit-elle, que ce n'est pas toujours une ligne droite, puis ce n'est pas toujours aussi rapide. Donc, on va prendre les formulations d'herbes ayurvédiques quand on veut expédier un changement, le temps que tout le reste de votre style de vie suive. Et je lui ai fait une blague, j'ai dit, ben moi, le dernier 2 ans, j'ai pris du poids. Et elle m'a dit, t'es la seule. Et auquel cas, j'ai dit, donc, à l'époque, j'ai pris du triphala, j'ai pris des formules digestives en Ayurveda, du fenouil pour m'aider à justement commencer à perdre du poids. So, anything you want to add on that question? And I'm taking notes. If I don't look at it. That's great. The last thing I'll say about that, which is also a gift of studying Ayurveda, is we learn that herbs are a part of a healthy, diverse diet, not just medicine for when we're sick, right? So we're conditioned into this understanding that we use medicines, whether they are natural or pharmaceutical, for when we're sick, but Ayurveda teaches us that this is part of a healthy, diverse diet, right? To have herbal medicines, which includes herbs and spices, as we'll talk about next. And we see very often that side effects are quite uncommon, right? Now, of course, there's always the exception to the rule, but more often than not, when we incorporate herbs into our life, we see side benefits, not side effects, which is important because we know that these benefits are broad spectrum. So we might use one herb for a particular reason, but yet we find many other downstream benefits come along with the use of that herb, right? So I'll take ashwagandha, for example, which we may touch on. I might be recommending ashwagandha for a person for their anxiety, right? And lo and behold, as they take that herb, they find that yes, they have an improvement in their mood, but yet they're sleeping better at night. They have more energy during the day. Their libido is reignited, right? So that's what I mean. You might take an herb for one particular reason, but yet it has so many other side benefits, as opposed to the very common experience that people have with pharmaceuticals, where there can be sometimes very detrimental side effects. Absolutely. So let me just translate. It's fascinating. Ayurveda is that subject that you could just hours of it. OK, so Marie-Alice mentionnait, avant de continuer sur la question toujours des herbes et des épices, elle veut ajouter une chose que en Ayurveda, les épices, les herbes font partie de la diète. Ce n'est pas quelque chose d'à part comme un médicament ou une prescription, ce n'est pas séparé, ça fait partie d'une médecine qu'on va prendre à tous les jours et au quotidien. Et elle disait qu'avec des formulations d'herbes, il n'y a jamais d'effets secondaires, ou très, 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 très rarement des effets secondaires. Habituellement, ce qu'on va trouver, c'est des bénéfices secondaires. Par exemple, si on prend l'ashwagandha va être souvent, par exemple, recommandée pour l'anxiété. Quelqu'un va la prendre pour soigner son anxiété puis la diminuer, mais il va avoir des bénéfices secondaires à prendre cette formulation-là. Donc, l'énergie va augmenter durant la journée, la libido va augmenter et elle va se retrouver avec une plus belle énergie dans l'ensemble de la journée et un meilleur état d'esprit. Donc, on parle ici de bénéfices secondaires quand on parle des herbes en Ayurveda. Beautiful, beautiful. So when we talk about herbs, we do include spices. Now, there is a botanical distinction between what an herb is and what a spice is.
herbs are the herbaceous leaves. So the leafy part of edible and medicinal plants, which those leafy parts of the plant may be used fresh or dried. We have very common examples, basil leaves, oregano, nettle leaves, tulsi, peppermint, right? These are technically herbs because they're the leafy part of the plant. Versus spices are, generally speaking, the hardier portions of the plant. So these would be the roots, the bark, the seeds. And most often we're going to find that the spices are used dried, although there's always exceptions. And they may be whole or they may be ground to a powder, right? So I can use whole peppercorns and I can use pepper that's ground, right? Pepper would be an example of a spice, whereas those leafy portions of the plant would be the herb. Perfect. Donc, la distinction qu'on va faire à partir de maintenant pour le reste de l'entrevue et ce qui est fait en Ayurveda entre les épices et les herbes, c'est que les herbes incluent les épices. Donc, ça veut dire que les herbes sont la partie feuillue. Donc, c'est la partie feuille de la plante. Ça veut dire la partie aérienne de la plante. Donc, ça veut dire, et habituellement, c'est utilisé frais ou séché. Le basilic, l'origan, la menthe verte sont des exemples d'herbes. Tandis que les épices, ça va être la partie la plus dure et la plus concentrée de la plante, je dirais. Donc, les racines, l'écorce, les graines, et ça va être la plupart du temps séché. Et on va parler ici de entier ou, par exemple, en grains. Un exemple, c'est le poivre. Donc, le poivre, on va l'avoir du poivre entier ou du poivre moulu, pardon. La traduction aurait dû être moulu. Beautiful. So, perfect. Now, question 3 I had for you was, you once said to me that you can take an herb, any herb, because we had that discussion while I was doing my garden last summer. And I said to you, I said, is there some Ayurvedic, like, I want to plant this and this and this, but, you know, if I wanted to do it more in an Ayurvedic way, and you said to me, you can take any herb and use it in an Ayurvedic way. And you said, when I work with a client, I will take what they have local, but we're going to use it in an Ayurvedic way. Yeah, so it's common to call an herb an Ayurvedic herb or a Chinese herb or a Western herb or European herb. But herbs don't belong to any system or culture, right? That's a human idea. That's a man-made construct. Herbs grow all over the planet. And we know that they have affinities for particular regions and climates. So it was natural historically for systems to use plants that were available in the local area. But remember, Ayurveda is a system of healing whose principles can be applied to any herb, regardless of where it grows or what system it's traditionally used in. Right? So I can use a so-called traditional Chinese herb or a Western herb according to Ayurvedic principles if I know or I can learn or I can intuit the properties of that herb, right? So that gets into Ayurveda's view of energetics, right? Whether a substance is heating or cooling, the taste of the substance, right? And therefore I can understand the effect on the doshas if I know the qualities and the characteristics of the herb, regardless of the system that it comes from. Does that make sense? That makes a lot of sense. So, OK. Alors, quand j'ai demandé ensuite à Marie-Alice, je lui demande, je lui dis, tu m'as déjà dit, puis ça, cette conversation-là, je l'avais eue l'été passé avec Marie-Alice, et j'étais en train de planter des choses dans le jardin. Et là, when you learn Ayurveda and you start to learn about all the principle, you start to obsess on Ayurveda.
I don't know if anyone can relate. Like, you want to do everything Ayurveda. Alors, l'été passé, je préparais mon jardin et j'ai demandé à Marie-Alice, j'ai dit, j'aimerais planter des herbes et faire ça d'une manière ayurvédique. Et c'est là qu'elle me dit, elle dit, tu peux prendre n'importe quelle herbe et l'appliquer de manière ayurvédique. Et elle m'avait expliqué à l'époque, elle m'avait dit, Marie-Hélène, quand je travaille avec des clientes, je prends ce qui pousse localement pour elles puisqu'elles sont capables d'avoir localement. Donc, elle vient d'ajouter en ce moment qu'une herbe soit chinoise, européenne ou dans un système ayurvédique ou dans un système davantage occidental, elle relate que c'est une idée fabriquée par l'homme. L'herbe pousse sur la terre, dans le monde, et n'appartient pas à un système de médecine. Donc, alors, une herbe est naturelle et c'était naturel aussi, il y a des milliers d'années, d'utiliser ce qui était proche de où on était. Et donc, alors, on pourrait très bien en Ayurveda prendre une herbe typiquement associée à la médecine chinoise et on va la prendre et on va, d'après ses caractéristiques et selon l'Ayurveda va vouloir regarder ses propriétés. Donc, est-ce qu'elle réchauffe? Est-ce qu'elle refroidit? Son goût, son effet à long terme sur le dosha qu'on souhaite alléger, qu'on souhaite apaiser en ce moment. Et donc, c'est de cette façon-là qu'elle va le regarder, à travers la lunette des propriétés que l'Ayurveda lui donne. Et donc, peu importe quelle herbe, elle va l'utiliser avec les propriétés reconnues en Ayurveda d'application et va l'utiliser sur le dosha qu'on souhaite alléger ou apaiser à ce moment-là. So, that's fascinating. That is fascinating. That is very, 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 very instructing. That's not the right word. So, what are your top 3? Because right now, I have to say, I see all over the place women, you know, they're struggling right now. The last 3 years, I've put many women, I see very much in my age, like between 40 to 60, that have been struggling to get back their health where it used to be. And I was wondering if for women between that, you know, in those range of age, if you had herbs, the top 3 herbs for every day that you would see for these women, and what are the ways you would recommend utilizing them? So the age range from about 30 years old to 60 years old, this is what in Ayurveda we call the Pitta time of life transitioning into the Vata time of life, right? And so this is the season in our life when signs and symptoms of aging can be either sped up or slowed down depending upon the choices that we make, right? So I want to touch on 2 very common herbs because we're talking about a wide population and we're talking about everyday use, right? So I want to maybe inspire some deeper appreciation for some things that are hopefully accessible to almost everyone, right? And the first one I would choose is ginger root. And that's because ginger in Ayurveda is called the universal medicine, right? And one of the things that we see very commonly is when we're under stress and when we're experiencing the challenges of modern life, sometimes we're making choices in the foods that we consume that may not be optimal. And Ayurveda's main, I should say ginger root's main claim to fame is to maximize digestion, right? We see very commonly women will have lots of digestive concerns from gas to bloating and belching, feeling heavy or sleepy after they eat.
So I choose ginger first because it can maximize digestion and absorption at a time where we may need that support for digestion. And we also see that nutritional deficiencies can be quite common at that time. And that might be at the root of many of the symptoms that we feel. So ginger can increase the secretion of hydrochloric acid, which is really important for not only digesting the foods that we eat, but for maximizing the absorption of the nutrients that we eat. I'll pause here. I know that was a mouthful. No, that was perfect. Just taking notes. Dan, je vais peut-être te prendre d'autres papiers. Je ne sais pas si tu peux me trouver des feuilles brouillons. Dan? Give me just 1 second. I'm going to need some papers. Daniel? Si jamais tu peux me trouver des feuilles, peut-être des feuilles brouillons pour continuer de prendre des notes, il y en a peut-être près du foyer, ça serait super. Okay, so because I don't want to miss out on anything you're saying. And it's so funny you should say that with the wrong choices, but because before, and with stress, but before our interview, I swallowed in about 2 minutes 4 cookies. Chocolate, yes. chocolate chip, mind you. Yes. just to be fully aligned. Yep, absolutely. Okay, so alors, j'ai demandé à Marie-Alice, je lui ai demandé comme prochaine question, je lui ai dit, dans l'époque qu'on vient de vivre, je vois beaucoup de femmes entre 40 et 60 ans qui ont trouvé ça très dur et trouvent encore très dur de revenir à leur état de santé qu'elles ont connu avant les 3 dernières années. Et je lui ai demandé, ce serait quoi tes 3 top herbes qu'une femme pourrait utiliser tous les jours et qui les aiderait, que tu recommanderais de les utiliser et qui les aiderait à reprendre la santé. Alors, elle m'a dit, premièrement, c'est important en Ayurveda de 40 à 60, c'est l'époque où on passe du temps, parce que le temps est regardé à travers la lumière des doshas aussi, donc du dosha Pitta qui est de 20 à 50 en Ayurveda, et donc de 50 à 60, on rentre dans le dosha typiquement là, à peu près vu comme étant la période Vata de la vie qui est jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est une transition. Et Marie-Alice mentionnait, elle disait que les symptômes dans votre transition vont soit augmenter, dépendamment des choix que vous faites, ou soit diminuer. Et c'est vraiment selon les choix que vous faites. Donc, Marie-Alice disait comme première herbe que je vais recommander, ça va être les racines de gingembre, la racine de gingembre. Pourquoi? Parce que la racine de gingembre est vue en Ayurveda comme étant la médecine universelle. Comme la recommandation universelle. Et parce que quand les femmes, par exemple, on est sous stress, on n'ira pas faire les bons choix pour notre style de vie, pour notre diète. Puis je lui disais à la blague, ben c'est drôle, hein, parce que juste avant l'entrevue, j'ai mangé 4 biscuits aux pépites de chocolat. Et je lui disais que, et donc elle mentionne, elle dit, donc pourquoi le gingembre? Parce que ça va maximiser la digestion. Et ça va maximiser l'absorption. Et souvent, les femmes, à cet âge-là, la digestion est plus difficile et il va y avoir des ballonnements, il va y avoir des gaz dans cette période-là. Et également, le gingembre va augmenter la sécrétion d'acide chlorhydrique qui va augmenter la digestion, maximiser la digestion et maximiser l'absorption aussi. Donc, voilà. Now, to answer how I would recommend using it, really getting it into your food is one of the best ways to use ginger root. So you can find ginger root. We've got quite a storm. I don't know if you can hear that. But, you can find ginger root fresh, in which case you can peel it and then you can chop it, you can grate it.
and add it into soups and stews, any kind of a curry dish. That would be a wonderful way to get ginger in fresh. Of course, you can drink ginger tea. That's another great way to support digestion, circulation, as well as helping to alleviate some stiffness and pain that you might feel in the body. In order to stimulate digestion and appetite, you can make a very simple home preparation where you slice ginger very thinly, squeeze a little bit of lime juice, and sprinkle a little bit of salt onto the ginger, and then you just chew that before meals, say 15 minutes before meals, and that will really stimulate digestion. And you can also use that if you're ever feeling symptoms of indigestion after a meal as well. Beautiful. Wow, what a great little recipe that is so easy. Like it's so in easy. it's in our fridge. So you said sliced ginger, a little bit of lime juice, a bit of salt, and 15 minutes before before your dinner. Yep. And then after your dinner would be right after, or if you are feeling digestive symptoms, if you're feeling heavy or bloated or gassy or nausea, ginger is wonderful for that. So you can take it as an acute remedy anytime you need it. Okay. Or you can take it before meals in order to optimize digestion. And one quick question: will ginger aggravate pitta? Generally speaking, if you use it fresh, and we're using small quantities where you are, taking a couple of slices in the mouth, that's not really going to aggravate pitta. But if you were taking dry ginger and you were using large amounts of dry ginger, is much more heating and can definitely aggravate heat in the body. I was just asking the question because inflammation is just everywhere. So I just wanted to know. Okay. We'll touch on that one next. Okay, good. Okay. Alors, pour la racine de gingembre, l'utilisation recommandée par Marie-Alice, c'est dans la nourriture, évidemment. Et donc, vous allez l'utiliser frais, râpé, ou encore vous pourriez le couper. Donc, simplement en mettre un peu dans vos nourritures. Ou encore, vous allez vous faire un thé à la racine de gingembre. Et ça va être super bon quand vous avez des douleurs dans le corps ou de la raideur dans le corps. Puis, c'est important de l'utiliser en petite quantité et frais parce que du gingembre séché, ça réchauffe plus. Et si votre dosha est pitta ou votre déséquilibre actuel, c'est pitta, bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'aggraver. Donc, on l'utilise frais. Et un petit truc extraordinaire qu'elle vient de donner, elle dit 15 minutes avant le repas, prenez une petite tranche de gingembre frais, un petit peu de jus de lime, un petit peu de sel, on mastique ça et ça va activer la digestion et la préparer pour le repas. Et n'importe quand, après, vous auriez trop mangé ou juste une digestion, même la nausée, c'est une médecine à prendre n'importe quand et de la même façon, puis ça va avoir les mêmes bienfaits. Wonderful. And what would be your second recommendation, doctor? The second choice is turmeric. Turmeric is also, we call it root, turmeric root, ginger root. It's technically the rhizome. But that aside, turmeric to date has literally thousands of research studies reporting the benefits that we've known historically for thousands of years, now being proven or backed up by modern science. Its main claim to fame is as an anti-inflammatory, which, as you were mentioning, most of our modern chronic conditions, from metabolic syndrome to Alzheimer's, share their roots in inflammation. So I think that in terms of an herb that can really help women in modern times, especially in that pitta time of life, where inflammatory conditions tend to be more dominant, right? And that's only leading us down a track
towards more chronic disease, we can incorporate something that is cheap, readily available, and very easy to incorporate into our lives, like turmeric root, which has broad benefits, not just on our body tissues, but on our cardiovascular system, which we know heart disease is the #1 killer of women. So it promotes proper blood chemistry, right? These are your blood fats, your blood sugar, even blood viscosity, so your blood is not too thick. It also reduces damage to the inner lining of the blood vessels, right? So it lowers inflammation in general, but it protects us from cardiovascular disease. We also know that it's anti-cancer, right? And there is some wonderful research out of Baylor University here in the US, in Texas, studying curcumin, which is a compound within turmeric, that showed that there was positive benefits when it was studied against 100 different types of cancer, right? We also know it's wonderful for the liver. It helps to promote bile flow, which is going to improve fat digestion and increase the absorption of fat-soluble vitamins. And it's also antibacterial, antifungal, so it helps to treat and protect us from infection. So let me just recap here a couple of info because I want to make sure I translate it correctly. So, and I just want to say something before I recap. I want to make a caveat, and I don't want to go on a crusade here. But I've seen, and I won't name any place, but turmeric, all those benefits rising in the world right now, and the world coming to see what Ayurveda has seen many thousand years ago. And I've seen some places where it's been like downplayed. You've seen that, right? You know, for me, it's because I see the benefits and have felt the benefits directly in my own life. I can read whatever anyone wants to write, but it's not going to change my relationship with this plant. Perfect. Right? And you've seen it also with your clients, etc. Absolutely. But could it be, and I just want to do a caveat before we move on, but could it be you once said to me, well, we'll get back to it. I'll get back to it. I don't want to go over some questions that I'll ask you later on. But, yes. But to me, I just want to say, I think you're just highlighting something very important that people have got to experience and try it for themselves before right now, especially in the health area, we hear one thing and the opposite all the time. Okay, so la deuxième herbe que Marie-Alice recommande, c'est la racine de curcuma. Donc, en fait, on parle de racine, mais en réalité, c'est un rhizome. Et notamment parce que c'est anti-inflammatoire. L'Ayurveda connaît ça et en parle il y a des millénaires. Et ça soulage et ça aide du syndrome métabolique à l'Alzheimer. Et l'inflammation est tellement répandue en ce moment que ça nous amène encore plus de maladies chroniques. Et quand les femmes passent de Pitta, qui est justement l'époque de leur vie où tu es go, 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 puis tu es dans les horaires, puis tu es en train de bâtir ta carrière, puis ton patrimoine, puis tout ça, et tu fais ta transition vers la cinquantaine et la soixantaine, bien, souvent, c'est là où l'inflammation est répandue. Et donc, c'est là où le curcuma arrive et apporte tellement d'apaisement. Donc, le curcuma aide les tissus du corps, mais aide la santé du cœur, et on sait que les maladies cardiaques sont la cause de décès numéro 1 chez les femmes. Également, ça joue
le curcuma et la curcumine, ça joue surtout aussi la chimie de votre sang. Ça veut dire que même l'épaisseur du sang, la santé du sang, et également, il y a un institut au Texas qui étudie la curcumine et il y a un effet positif sur 100 types de cancers différents. Et le curcuma est antifongique, donc va traiter et prévenir l'infection. I wanted to make sure concerning the blood, you said the thickness of it, the blood chemistry, what else? The blood sugar? Yeah, blood sugar and blood fats. So things like cholesterol, triglycerides. Okay. Yeah. Okay. So, donc, pour terminer, ça va traiter au niveau du sang, ça va traiter cholestérol et ça va traiter aussi les taux de sucre. Donc, il va avoir un effet positif aussi sur les taux de sucre. Mm. Beautiful. So what would be your third herb? Well, I'm going to cheat a little. And rather than pick a single herb, I'd like to mention Ayurveda's most famous herbal formula, which is a combination of 3 herbs, which you know as triphala. Yeah. Yes. Right. So, triphala is equal proportions of an herb called amalaki, an herb called bibitaki, and an herb called haritaki. And what's so unique about this formula is that it's equally detoxifying and rejuvenating, which is very interesting and difficult to find in nature. Usually things are going to be either detoxifying or rejuvenating, but this does both. What a gift. This happens to be the #1 used herbal formula in the world. There are many million people that use triphala on a regular basis. It has very few contraindications. It can be used by children all the way through elderly individuals, and it's safe for long-term use. So although it has a very direct action on the gut and the bowels, it doesn't create any kind of a habit or a dependency on it. It won't weaken the bowels over time. It will strengthen the bowels over time, right? We call it a laxative, but that's really a bit of a misnomer. It's more of a bowel tonic. So it restores the natural intelligence for the bowels. It also happens to be antioxidant. And when we use it long-term, it can act like an endocrine tonic. That means that it helps to balance out our hormone rhythms over time. So I think that this is one of those herbs that everybody can get to know and see how it benefits their body. Generally speaking, this is taken at night as you prepare for bed, and taken up to the dose that supports a healthy, easy, complete evacuation the next morning, right? So you get that detoxifying benefit from triphala, but yet all of the antioxidant properties and the healing properties are also being absorbed throughout your systemic circulation. So I just want to make sure there's no problem taking it long time, like over a long period of time. Yep. There's no risk of dependency. There's no side effects, or very few if there's any. Yep. And it's an endocrine tonic. Endocrine tonic, yes. Mm-hmm. Endocrine tonic. Okay. Hormone balancer, yes. Right? Yes. Mm-hmm. I just want to make sure I've got everything. Okay, so I'll translate it. I think and you said even for the children. Yep, it can be used for children all the way through elderly individuals. And children what age? You know, when as soon as you can get them to take it. Obviously, you know, very young children, it may not be appropriate, but you know, by the time a child is 6, 7 years old, especially if we need to increase regularity of bowel movements, right? It can be very helpful. One of the few contraindications would be pregnancy, because it does have that downward moving energy, which is generally a good thing.
is not something that we want to stimulate or promote during pregnancy. Got it. Okay. Can breastfeeding mothers take it? Generally speaking, yes. The challenge that we have is in terms of modern research to confirm or really prove that that is safe. Now, it would be used historically, even during pregnancy, I have to say, but because we live in a litigious time, yes. Where there is the idea that everything natural has to be proven through research, that's the conundrum that we're in. but historically it has, yeah, okay. Okay, so let me just translate that. It's fascinating. Maintenant, la troisième herbe que Marie-Alice vous recommande, c'est le triphala, qui est composé de amalaki, aritaki et bibitaki. Donc, c'est 3 herbes qui est la formule numéro 1 dans le monde connu en Ayurveda. Et c'est pourquoi? Parce que c'est une formulation ayurvédique qui détoxifie, mais qui également rajeunit. Et c'est rare d'avoir les deux. Habituellement, une formulation qui détoxifie ou une qui rajeunit, mais c'est très, très rare que ça soit combiné ensemble. Donc, il y a très peu de contre-indications. Peut-être une contre-indication, ce ne serait pas pour les femmes enceintes. Habituellement, les femmes qui allaitent, historiquement, en prenaient. Mais Marie-Alice dit avec humour que on vit dans des temps où tout ce qui est naturel doit être prouvé par des recherches et de la science. Donc, c'est un peu, on vit dans un temps chaotique, mais historiquement, il en prenait. À cause des temps litigieux dans lesquels on vit, pas les femmes enceintes et pas celles qui allaitent. Maintenant, même les enfants, à partir de 6-7 ans, où est-ce qu'on veut de la régularité au niveau des selles jusqu'à la vieillesse, on peut prendre le triphala. Et également, il y a une action directe sur les intestins et l'élimination. Ça ne crée pas de dépendance et ça agit aussi comme un tonique endocrinien, c'est-à-dire que ça va venir équilibrer les hormones et typiquement, on va le prendre le soir avant de se coucher et on peut le prendre à long terme sans aucun problème. Maintenant, I heard that triphala makes you lose weight. You know, interestingly enough, many people report that benefit. Again, it's a little bit challenging to say that this is a formula for weight loss. But if you're improving absorption of nutrients and if you're improving your ability to detoxify, then that alone can help your body to shed unwanted weight. Because remember, our most toxic compounds that we're exposed to in modern times are fat soluble. So when we have overexposure to toxins, your body has to figure out something to do with those toxins, and they are most often easily stored in our fat cells. So the less toxicity we have, the less fat stores that our body needs to retain. Does that make sense? Yes. So let me just translate that. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, triphala souvent est associé à une formulation qui amène la perte de poids. Et elle dit, oui, beaucoup de gens rapportent ça, mais on ne peut pas dire que le triphala donne la perte de poids, mais ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va se détoxifier. Les toxines accumulées, parce que ce qui se passe dans notre époque, c'est qu'il y a beaucoup de graisses solubles qui sont stockées dans nos cellules de gras, nos cellules adipeuses. Et donc, quand vous allez vous détoxifier et en éliminant mieux, ça se peut que l'effet de ça soit le fait que vous perdiez du poids puis que vous fondiez. C'est vraiment ça. Mais on ne peut pas dire que le triphala est pris pour perdre du poids. So, beautiful. So, so do you want to comment on how you would use it? Because I've seen many ways of taking it. Like you can have it in pills, triphala. We sell some on our online store. Yes. But also, I heard that you could take the powder triphala and put it in the water. And you want to talk about that? You drink just the water part and
Absolutely. So most people will be really challenged to take it as a tea or a liquid because of the taste. It's a little sour, astringent, a little bitter. And so most people will not develop a habit of taking it regularly that way. The most convenient way to take it would be in capsule form. And that's totally sufficient. That's totally appropriate. Perfect. The most mild preparation, where it has less of an effect on the bowels, meaning it is less of a laxative action, would be a cool infusion. This is what Ayurveda calls Shita Kashaya, where you take a teaspoon of triphala powder and put it in water and cover it and steep it all day. And then at night, you're going to drink the liquid and leave the dregs, leave the plant sediment at the bottom, then refill that same glass, that same vessel with that same teaspoon of triphala, cover it and let it soak all night. And then in the morning, drink just the tea, and then you discard the plant material and start over, right? So that's what we call a cool infusion or a Shita Kashaya, which would be the most gentle preparation for triphala powder and would be more of a tonic, right? More of a strengthener to the bowels rather than a laxative to the bowels. But most people are going to take triphala at night as they prepare for bed because that support for healthy elimination is something that many people are seeking, right? And in which case, taking it with some warm water will enhance a bit more of that laxative, gentle laxative action. Okay. So let me I just want to make sure I got the Shita Kashaya right. So Yes. It's 1 teaspoon of triphala. You would put hot water. You don't have to use hot water. You don't have to use hot water. You can just put room temperature water. You're going to soak it all day. In a glass quantity. Soak it all day. And then at night, you drink what is not the sediment. You drink just the liquid. You got it. Leave the sediment. You do it one more. Yes, you got it. Okay. And that would be the more the gentle form of it, when you want just a little bit of the benefit, but you just want to go in the laxative route. Exactly. You got it. Okay, got it. And if not, well, you can take the capsules at night and then use it really because you want that elimination. Exactly. And then in terms of dose, that's individualized, right? So some people might respond very positively to just a couple of capsules of triphala. Other people might need more. And so you just keep titrating your dose up to the effective dose that gives you the results that you're looking for. Okay, perfect. Thank you so much. OK, donc le triphala, alors il y a 2 façons de le prendre. Et Marie-Alice mentionnait que la plupart des gens vont préférer le prendre en capsule parce qu'il y a un goût qui est, tu sais, astringent, un peu aigre, donc c'est moins plaisant. La plupart des gens, puis si ils ne le prennent pas en capsule, ils ne le prendront pas tous les jours. Donc, la plupart des personnes vont vouloir le prendre en capsule. La deuxième façon de le prendre, qui est traditionnellement ayurvédique, ça s'appelle Shita Kashaya. Et donc, vous allez prendre du triphala en poudre. Peut-être que celles parmi vous qui avez du triphala en poudre connaissez cette application-là. Vous allez prendre 1 cuillère à thé dans un verre à température ambiante. Vous allez le couvrir, vous allez laisser infuser ça toute la journée. Vous allez boire avant de vous coucher la partie liquide en laissant les sédiments dans le bas. Vous allez re-remplir, laisser infuser ça jusqu'au matin, faire la même chose le matin, reboire juste la partie liquide et après on jette. C'est 2 fois pour la même cuillère à thé. Et donc, et ça, c'est plus doux. Et ça va être davantage la partie tonifiante pour les intestins, le côlon, l'élimination. Donc, ça va tonifier, mais ça va être moins un laxatif comme tel. Donc, quand vous le prenez sous forme de capsule, bien, vous allez commencer avec une plus petite dose. Puis là, vous allez voir petit à petit comment ça progresse
jusqu'à temps d'atteindre le résultat que vous souhaitez. One quick question. Do you take Triphala all day? Every night. I mean, all the time? Sorry. Yep. Every night I take Triphala. It's part of my nightly routine. Most of my family members take Triphala regularly. I might be the most consistent of all of those individuals in the household, but yes, we know and love and use it on a regular basis. So you've used it for years now. Yeah, absolutely. Beautiful. Okay. And can I ask one, after all this time, what is the lasting benefit you still see now, if I may ask? Do you understand what I'm saying? I do. And this is a hard thing because, when we incorporate things into our routine in small amounts, it's an investment in our health for the long term. And the most challenging thing is we're never going to know what diseases we prevented, right? And so if you were able to clone me and we both lived parallel lives and one of us takes herbs and the other one doesn't, then we would be able to see what happens, right? Specifically from the herbs. But I can say that generally speaking, I enjoy excellent health, excellent sleep, great bowel movements, good energy, clarity, right? And so, to answer your question, I think that I feel the benefits of it in a subtle way, but also I feel like it is keeping me on the health trajectory that I want to be on, which is to prevent the idea that getting old means suffering of some horrible existence. I love your words. Amen to that. Amen to that. Preach it. Yes. So I'm 90 years old, right? Yeah, right. Yeah, of course. Yeah. Okay, so preventing aging, horrible. And you once said something to me that will stay with me until my dying breath. And you said, Marie-Hélène, in Ayurveda, we would not have it that being sick is normal. That's right. Absolutely. Ayurveda has such a high standard of health, and we've been conditioned to believe that a very poor standard of health is not only common, but is normal, right? And there's that the truth is anything but that, right? The truth is that it is our birthright to experience vibrant health and really to move on the limitations of managing the physical body and really having the clarity and the space in order to pursue our spiritual life, right? That's the goal of Ayurveda. It's not managing illness, right? But it is being in a position of optimal health where we're thriving, and now we can move on to those higher spiritual goals. So, alors, concernant le Triphala, j'ai demandé à Marie-Alice, j'ai dit, est-ce que toi, tu le prends comme toujours, puis encore, puis elle dit, je le prends toujours, toutes les nuits, puis ça fait partie de mon rituel le soir, les membres de ma famille aussi. Et je lui ai demandé, j'ai dit, ben après toutes ces années-là, c'est quoi ton bénéfice que tu vois en ce moment? Est-ce que tu vois encore, serais-tu capable de me dire au jour d'aujourd'hui s'il y a un bénéfice à le prendre pour toi? Et elle dit, pour répondre à ça, il faudrait que tu aies moi, puis une autre personne qui n'a jamais pris mes formulations d'herbes, puis qui n'a pas pris Triphala, puis que tu nous as fait vieillir dans le temps. Puis elle dit, ce que l'histoire ne raconte pas, c'est quelle maladie j'aurais évité. Quelle maladie je n'ai jamais eue à cause de mon protocole. Mais elle dit une chose est certaine, elle dit, j'ai de la clarté, j'ai de l'énergie, j'ai une régularité et je sens juste que j'ai une continuité. Je suis comme jamais malade et je sens que je suis sur une trajectoire de santé, que j'atteins mes objectifs santé que je veux atteindre. Et elle m'a dit, c'est vraiment important de sortir cette
idée-là qu'on peut juste vieillir et avoir une maladie incroyable puis connaître une fin de vie super malade. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas obligé que ça soit ça. Et je lui ai dit que jusqu'à toute ma vie, je me souviens d'une phrase qu'elle m'a dit durant mon cours qui était tu sais, Marie-Hélène, l'Ayurveda n'accepte pas la maladie comme étant un état normal. Ça n'acceptera pas la maladie tout court. C'est pas acceptable d'être malade. Et parce que le fait qu'on a normalisé d'avoir une santé qui n'est pas bonne, ce n'est pas l'Ayurveda. L'Ayurveda est à propos de croire que c'est notre droit de naissance d'être en santé et que de dépasser les limitations du corps parce qu'il est en santé. Puis une fois qu'il est en santé, on n'a plus besoin de s'en préoccuper autant. Puis là, on est prêt à poursuivre des objectifs spirituels plus élevés. C'est ça le but de l'Ayurveda. C'est de maintenir le corps en santé pour qu'on s'adresse à des choses plus importantes, hein, comme étant amour, puis servir, puis remplir notre dharma. Donc, so perfect. Those are the top 3 herbs. Now, my other question for you was, can you explain in your view, and tell me if it's redundant from what we just discussed, but why common herbs right now, like just your general opinion about it, why all of a sudden the resurgence, I don't know if it's the right word in English, but we're seeing like turmeric, ashwagandha, shatavari. Ayurveda has known this like for thousands of years. And now all of a sudden it's mainstream. Like we see it in Glamour magazine and whatnot. And how do you explain that as a doctor? Well, I really think it's individualized to the herb, right? Because, for example, with turmeric, we now see substantial research that's supporting the traditional use, right? And so when you have literally thousands of research studies on a particular herb, that is definitely going to bring it into the awareness of the general public, right? When it comes to something like ashwagandha, ashwagandha is the quintessential adaptogen. I'm not sure if we want to talk more specifically about what an adaptogen is, but adaptogens are probably the most important class of herbs for the modern condition because they are balancing, they're non-toxic, and they help us to improve our resiliency, right? They help us to shift our perception of stress because you and I can agree stress isn't going anywhere anytime soon. Right? We're never going to be able to run away from or eliminate stress. It's a part of life. It right? seems we're growing gardens and gardens of it right now. This is true. We're making the culture. Yeah. So that's really important that we have these herbal allies that can help to shift our perception of stress. And that really is the key, right? So they help us to be more resilient. And what do we need more than ever in modern time is resiliency, right? So I think that's why ashwagandha became quite popular, at least within the last 5 to 10 years. And to your point, very well understood for thousands of years in Ayurveda. In fact, at the height of the pandemic, I was walking into a drugstore and I almost knocked over this display of ashwagandha gummies. Right? Now, you could, ashwagandha is a very mild herb. You could probably take the entire bottle of ashwagandha gummies and not really feel anything. That's not the appropriate form. That's not the best dose for ashwagandha. But in one sense, I felt quite pleased to see the ancient herb that I've been using for 20 years and have been studying in mainstream view. But at the same time, I questioned whether this is a good thing or not. When it's sold to the public in the form of a gummy, right? Yeah, of course.
And of course, when it comes to something like Shatavari, this is the premier tonic for women in Ayurvedic medicine that's used for issues spanning from menarche to post-menopause. So again, I think as women are awakening to their power and their potential, they're also demanding better healthcare. And in demanding better healthcare, they're not finding it in the conventional medical system. So they're seeking outside of the system into alternative ways of healing, like Ayurveda. And that's one of the first herbs that they are going to be introduced to. Let me just translate that. So, alors j'ai demandé à Marie-Alice, je lui ai dit, ben, peux-tu m'expliquer de ton point de vue de docteur, comment ça que des herbes comme le curcuma, l'ashwagandha, la shatavari, comment ça se fait qu'en ce moment, on entend ça partout? Tu sais, que des revues comme Coup de pouce ou comme Elle Québec ou whatever, ils arrivent avec des herbes ayurvédiques, puis tout d'un coup, ça sort, ça, mainstream. J'ai dit, comment t'expliques ça? Alors que l'Ayurveda connaissait ça il y a 5000 ans. Là. Et elle dit, c'est individualisé à chaque herbe, ce splash-là médiatique. Et donc, par exemple, quand on apprend qu'une herbe a fait l'objet de 1000 études, évidemment que là, ça va sortir et ça va avoir tout le spotlight. Et elle disait que la ashwagandha, notamment, c'est la quintessence des plantes adaptogènes. Donc, et c'est la catégorie la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas toxique et elle augmente notre résilience. Et en ce moment, on doit shifter notre compréhension du stress et le sens qu'on lui donne. Parce que le stress, comme elle dit, tu vas être d'accord, Marie-Hélène, avec moi, que le stress ne s'en va pas nulle part. C'est à quoi je lui ai répondu que je pense qu'on en fait la culture. Et donc, et elle a dit qu'à un moment donné, elle est arrivée dans une pharmacie et il y avait une pyramide de gummies d'ashwagandha, de petites pastilles d'ashwagandha, là, comme des jujubes. Et elle dit, elle a failli faire tomber la pyramide, mais d'un côté, elle était super contente de voir que ça s'en venait mainstream puis connu, l'ashwagandha. Puis elle dit en même temps, elle dit, je sais que ce n'était pas la bonne façon de la prendre, ce n'est pas la bonne dose, mais elle dit, j'étais contente de voir que cette plante-là que moi j'étudie depuis 20 ans, puis avec laquelle je travaille depuis 20 ans, là, elle est répandue de cette façon-là, puis elle commence à sortir de cette façon-là. Donc, il y avait deux facettes à ça. Quand je lui ai demandé pourquoi Shatavari est connu comme ça, est en train de sortir auprès des femmes comme ça, elle a dit, d'abord, premièrement, c'est le tonique. C'est un tonique de premier ordre pour les femmes en préménopause, ménopause, post-ménopause. Et les femmes demandent maintenant de meilleurs soins de santé et ne le trouvent pas dans la médecine occidentale, puis dans la médecine qui est présentée. Et donc, elles se tournent vers l'Ayurveda. Et quand elles se tournent vers l'Ayurveda, elles rencontrent un praticien ou un docteur en Ayurveda, bien, dans les premières herbes qu'il va lui présenter, ça va être le Shatavari. So, turmeric we've covered. So, I want to know, because we're almost to the end of our interview, I've got two last questions for you, and it's just a wonderful interview. I am so in gratitude for your generosity in this interview. What are the top mistakes people make while they start using the herbs? And the side effects we talked about, there's hardly ever, but can they happen? So what are the top mistakes people use when they start using the herbs, and can they eventually happen, the side effects? Good question. Well, I would say that the first mistake that we see is people not using herbs. Right? That comes back to our original question or kind of comment that we were making. Watch, people are reaching for pharmaceuticals. They're reaching for over-the-counter remedies. And quite frankly, being overly concerned or scared or even suspicious of herbs, but using pharmaceutical drugs without any question, right? Let me breathe that in.
Okay, you can continue. That was a nugget just there. Like we just had to. That was an aha moment, right? I'll give you an analogy. Yeah. So being overly suspicious of herbs while you're taking a laundry list of pharmaceuticals is like living in a house full of convicted criminals and being suspicious of the mailman that comes to the door. I don't know. I have so many images. I don't know why. Yeah. So the next mistake I would say is only using them when you're not well, as opposed to using them to keep you well, right? Incorporating them into your daily life to prevent illness, right? Not just to reach for them when, we have fallen sick or, we burnt ourselves out, right? Because as we saw with things like ginger and turmeric, they're very easy to incorporate into your daily life in your diet, improving digestion, having profound effects systemically on lowering inflammation. We talked about using things like ashwagandha in order to increase your resiliency so that you can shift your perception of stress. And so you can continue to maintain the work that you're doing, right? So not incorporating them more regularly. The next concern that I see is where we think of herbs in a biomedical model. And so that is where we might think of X herb for Y condition, right? Some famous examples would be, we only think about saw palmetto for prostate issues, or we only think about St. John's wort for depression, right? Which there are many other actually more effective herbs for that. So it's best to use herbs in an energetic model in order to get the most benefits from them and to minimize any incompatibilities, right? So rather than just thinking about an herb for a condition, getting to know the nature or the qualities of that herb so that you can take an herb that is suited for you, right? Not just your condition, but for your particular current state. And then I would say the biggest issue of all is assuming that pharmaceutical style doses translate to herbal medicines, right? And so it's very common to— Give me an example. So most pharmaceuticals would be dosed in milligrams. Some are micrograms, right? Most herbs start in the gram range, right? And so part of the problem is the way in which herbs are packaged and sold. It gives us this idea that, they should be like pharmaceuticals. So if I take, a tablet of a painkiller, I should be able to take one single capsule of an herb and have the same effect, right? But these are completely different medicines. One is a very targeted chemical. Another one is a broad spectrum supportive kind of a remedy, right? And so we have to learn what the therapeutic dose is for herbs and not to be surprised when we have to take multiple capsules, more often than we would have to take any pharmaceutical, right? Or multiple cups of tea, right? Just larger doses in general are going to be necessary to get the effects of most herbs, yeah. Right? So yeah, and I love the way you explain it, because you had explained it to me at one point, and you said, further to your point, you said most people, if I had to put in just like a resume, they just don't take enough. And That's then right. they say, well, this herb doesn't work. Well, yeah, but you took like one capsule. This is not, you cannot do that. You wouldn't expect it to do anything at that dose. Right? And there's different ways of incorporating herbs. I'm talking about like with ginger and turmeric, for example. If you're just adding that into your food, then that is kind of that investment in your wellness for the long term. As opposed to if I'm dealing with an acute injury, like I busted my ankle or I've got, I tweaked my back, I might have to take tablespoon doses of turmeric in order to squelch that acute inflammation,
right? So there's ways in which we can incorporate herbs in a more preventative style. And then there is a dose that's going to be required for treatment. And those are two very different approaches, right? Now, let me touch on the concern of side effects. And I do have to say that anyone can react to anything. So right? And this includes... Just before we move, if you don't mind, I'm just going to translate. Please, yes. I know you're so used to teaching that we're just moving along and doing all the content. But then I'm looking at my notes and I gotta translate now. Yeah. Let's back up. Let's rewind. Okay, perfect. So do you guys understand why you have to meet this woman? Like you have to work with her. It's always very clear, very generous, and very self-empowering. This is what I find, that you explain it so well. Mm. And this is like the 10,000 hour thing. I mean, you got to do the hours to be able to explain it so easily and in a learnable way. So I just find it's very well explained, and people can walk away from our interview and just implement and just start living a more Ayurvedic lifestyle. Right. So, OK. Donc, alors j'ai demandé, comme avant-dernière question, j'ai demandé à Marie-Alice, j'ai dit, quelles sont les erreurs que les gens font quand ils commencent à utiliser les herbes et y a-t-il des effets secondaires si jamais il y en a? Alors, elle dit, la première erreur, c'est, ils vont soit pas utiliser les herbes ayurvédiques, donc ils vont partir avec la recommandation du praticien, mais ils ne vont pas le faire, ou ils vont l'oublier, ou ils vont acheter les herbes en ligne, puis ils ne le feront pas. La deuxième, c'est être trop suspicieux des herbes ou des formules ayurvédiques, alors qu'ils vont prendre une grande quantité de pharmaceutiques et sans poser de questions. Sans poser aucune question et sans vérifier quoi que ce soit. Et elle dit tout le temps, elle dit ça, c'est comme, elle dit, si j'avais une comparaison à faire, c'est avoir une maison pleine de criminels et être suspicieuse du postier qui vient porter les lettres. Donc, l'erreur numéro 2 que les gens vont faire avec utiliser les herbes en ayurvédique et les formulations ayurvédiques, c'est qu'ils ne vont pas l'utiliser pour prévenir, mais ils vont les utiliser quand ils sont malades. Le but, oui, ça peut certainement soigner, traiter quand on est malade, mais le but, c'est de prévenir avec les herbes et de les incorporer déjà maintenant, là, dans un style de vie. La troisième erreur la plus répandue, selon elle, c'est de regarder une herbe avec une vision biomédicale et au lieu d'un modèle ayurvédique. Ça veut dire, je vais regarder une herbe, puis je vais le mettre en relation avec une condition. Donc, par exemple, je vais prendre le triphala pour la constipation. Mais ce n'est pas de cette façon-là. En Ayurveda, on va regarder une formulation, on va regarder ses caractéristiques et on va l'utiliser en lien avec les caractéristiques et les effets qu'on recherche et non pas dans une vision silo que cette herbe-là fait ça puis cette herbe-là fait ça. Donc, c'est de cette façon-là. Et la quatrième erreur la plus répandue selon elle, c'est que les gens vont comparer, essayer de faire un système, une façon de comparer ou de mettre en relation les doses d'un médicament pharmaceutique, puis trouver une espèce d'équivalence avec des doses de médicaments d'herbes ayurvédiques. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, par exemple, les doses pharmaceutiques vont être des microgrammes parce que c'est un médicament très, très spécifique, puis c'est un composé chimique, alors que les herbes, on va par exemple parler de grammes. Donc, les quantités ne sont pas les mêmes et on est ici face à un médicament qui a un large éventail d'effets et de caractéristiques bénéfiques, tandis que le médicament de la pharmaceutique, c'est pour un effet, une condition, c'est très ciblé. Donc, évidemment, les doses ne sont pas les mêmes et également, elle disait, il y a 2 types de doses différentes. Est-ce qu'on veut en Ayurveda prévenir ou traiter?
Donc, si on a une inflammation généralisée, la quantité de curcuma ne sera pas la même que si je suis en train de juste prendre du curcuma tous les jours pour maintenir un bon terrain. I think I did it right. Yes, yes. So anything you wanted to add before we do the last one? Oh, we wanted to go into side effects. Yeah, so I was just mentioning that, anyone can react to anything, and that includes herbs, of course. But again, our social and our medical conditioning causes us to oftentimes be overly concerned with herbs. The herbs that are more well known for side effects, generally speaking, are not widely available to the public, right? But a really good rule of thumb is to start low and go slow, right? Start low and go slow means you just start with the smallest practical dose. For most herbs, that's going to be at least 1 gram of that herb. And then you start to increase your dose slowly to see how your body responds. And unlike pharmaceuticals, where we are told this is a very specific dose and don't mess with your dose unless I tell you, when it comes to herbs, we encourage our clients to experiment with dose, right? We have to find how they're going to respond. And one person can respond very differently than another person to the same dose. Some people are very sensitive and responsive. Other people, we need large doses in order to affect change. And the only way to know that is if they're willing to incorporate that herb, work up to their therapeutic dose, and essentially experiment, right? Now, most of the side effects that we might see are they're mild. Yeah, I'll just translate that bit. Yes. You said, okay, I just wanted to make sure you said that the herbs that do have bigger, are known for side effects, usually are not readily available. That's right. That's right. Okay. Good. Thank you for your patience. So, alors, je vais traduire. Donc, j'ai demandé, parle-nous des effets secondaires pour les herbes. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. Elle a dit, premièrement, tout le monde, principe de base, tout le monde peut réagir à tout. Même chose dans le monde des herbes en Ayurveda. Mais de manière presque généralisée, les herbes, quelques herbes et très particulières qui donnent des effets secondaires habituellement ne sont pas disponibles pour le public en général. Et elle dit le principe de base avec les herbes, comme en toute chose d'ailleurs, c'est de partir petit et d'augmenter les doses. Alors, par exemple, 1 gramme et puis tu augmentes. Mais ça demande que la personne soit disponible de prendre les herbes et de l'expérimenter. Et elle dit, contrairement aux pharmaceutiques, où est-ce qu'on dit c'est cette dose-là, puis touche-y pas, à moins que je te dise de changer ta dose, en Ayurveda, on va expérimenter parce qu'on reconnaît que chaque personne est différente et on va vouloir prendre l'herbe et augmenter graduellement jusqu'à temps qu'on atteint la cible du résultat souhaité. Absolutely. So most side effects are going to be short-lived. Maybe some digestive distress, maybe a headache, loose stool, those kinds of things. Not the kinds of side effects that we see very often with many of our pharmaceuticals, which can be quite detrimental to people's health, right? Because most of our herbs provide some nutrition to the body, as opposed to depleting the body of our nutrients and our reserves, which is not uncommon with many drugs, right? Let me just translate that. Alors, elle dit que les effets secondaires en Ayurveda, quand il y en a, c'est très temporaire dans le temps, puis c'est le temps de s'adapter à sa dose thérapeutique d'herbe. Par exemple, peut-être que vos selles vont être plus lousses, peut-être que la digestion va être dérangée un petit peu, peut-être un petit mal de tête, le temps que cette nouvelle herbe s'installe. Mais jamais ça va être court, puis ça va être temporaire. Ça ne sera, puis il va y avoir tout de même des bénéfices secondaires qui vont s'installer dans le corps pendant ce temps-là.
et ça va arriver avec des bénéfices. Jamais ça va être comme dans les médicaments pharmaceutiques où est-ce que le corps perd de sa nutrition, perd certains éléments clés, ce qui est presque toujours le cas d'une drogue. Good. And finally, my last question, what do you think about doing your own prescription of herbs without a specialist? Because like I mentioned earlier, Shatavari and Ashwagandha, or with that boom that we're seeing, and everybody's seeking health in any way possible. I've seen many like just say, well, yeah, I read about Shatavari and I bought some and I'm using it. Generally speaking, I would ask, how much time and life force do you have to devote to experimentation, right? How sensitive are you? And really, how in tune with your own body are you? And really, how curious are you, right? That means how much are you interested in researching or learning about herbs? Because that's what you're going to be taking on when you do a DIY, do it yourself. Right? You got to have some life force energy. You got to have some time to devote to experimentation, right? If you're extremely sensitive, then you might want some guidance. If you're not really that in tune with your body, you also might want to expedite that process by getting recommendations from a trained specialist, by a trained expert, right? So to expedite that process of experimentation, it's best to work with a trained professional who has not only the clinical experience, but ideally personal experience working with herbs, right? Because there's no substitute for somebody who has a personal relationship with the plant medicines. Beautiful. Let me just translate that. Alors, Marie-Alice, je lui demande, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses des gens qui vont faire leur propre prescription sans spécialiste d'herbe? Alors, je lui dis, moi, souvent, je vois des femmes, elles ont entendu parler du Shatavari, donc elles en ont acheté, puis là, elles l'utilisent, puis j'ai incorporé ça maintenant dans mon style de vie. Et Marie-Alice dit, ça dépend. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as l'énergie vitale pour essayer et expérimenter? Quel est ton degré de sensibilité? Est-ce que tu es aligné aussi avec tes ressentis puis avec te connaître? Parce que peut-être que tu es très sensible. Let me just take a sip of water. Elle dit, sorry, peut-être que tu es très sensible et que tu vas vouloir avoir de la guidance. Peut-être que tu n'as pas le temps, peut-être que tu ne te connais pas assez pour être capable de vraiment valider tes ressentis. Et là, ce qu'elle mentionne, c'est que tu vas aller chercher de la guidance pour accélérer ça. Parce que des fois, tu n'as pas le temps, tu es trop sensible, tu n'es pas assez en connexion avec toi-même et tu n'as pas l'énergie vitale pour commencer à tester, puis à essayer, puis à vérifier, puis à t'aimer une question, puis à faire des recherches. Parce que ça prend du temps. Puis il faut être capable d'interpréter les recherches que tu fais. Donc, et elle va dire, elle ajoutait qu'on va vouloir à ce moment-là travailler avec un docteur ou un praticien en Ayurveda, non seulement pour son expérience clinique, mais son expérience personnelle. Parce qu'il n'y a rien comme de travailler avec quelqu'un qui a cheminé avec les herbes, qui a vécu avec, qui les a testées. Et c'est là où je parle du raccourci avec les fameuses 10 000 heures. Des fois, on n'a pas 10 000 heures pour avoir une meilleure santé, puis pour régler une situation qui nous rend inconfortable et qui nous prend de notre énergie vitale. Donc, voilà. So, Marie-Alice, I want to thank you so very much for that interview that has been so rich, so profound, and so empowering. This is the word that I kept hearing while you were speaking. And I would like to know
Do you accept new clients? Do you work from, I know you work from people from wherever, and where can people reach you best? Thank you. Yes, into the foreseeable future, I'm accepting clients into my practice. You can reach out to me through my email address, I should say through my website, where you'll find my email. My website, as you mentioned, is MaryAliceQuinn.com. It's MaryAliceQuinn.com. And I'd be more than happy to chat with anyone just to make sure that my services would meet their needs. I do work exclusively in a remote-based practice. And of the 20 years I've been in clinical practice, 12 of those years have been working through telemedicine, through remote practice. So that's not a new format to me. I'm very comfortable. It works really well. So long as you have some visual medium that we could see you through, then absolutely it could work out. Wonderful. And I love it that you have room for clients, because I really want people to understand that you're a seeked teacher. And so you teach extensively and different levels of future practitioners. So yeah, you're way up there. a lot of competence. So alors, pour Marie-Alice accepte des nouveaux clients de partout dans le monde sur 20 ans de pratique. Elle a fait 12 de pratique à distance. Maintenant, sa pratique, c'est uniquement à distance. Et donc, aussi longtemps que vous avez un support visuel qu'elle puisse vous voir pour échanger avec elle, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'elle fait depuis 12 ans. Donc, ce n'est pas nouveau pour elle. Et elle se voit accepter des clients encore dans le futur, même si c'est une enseignante recherchée et elle forme des futurs praticiens comme moi. Elle enseigne beaucoup. On recherche ses services comme formatrice. Elle prend des nouveaux clients encore, et vous allez pouvoir avoir toute l'information sur son site web qui est MaryAlice Quinn, Quinn.com, MaryAliceQuinn.com. Les détails vont accompagner cette vidéo, et ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions et de voir si elle peut vous accompagner dans votre propre chemin vers la guérison, mais simplement prévenir et être dans un meilleur style de vie et vivre votre vie optimale au niveau de la santé, justement pour aller dans votre épanouissement. So, thank you very much. Thank you to everyone. And one final word before we finish this interview. Well, thank you so much for inviting me. It's always a pleasure speaking with you. You had quite a job in order to take in the information and then translate it. And you did such a beautiful job. So thank you for having me. Thank you very much. Always a pleasure. I would love if you would close with a om if you want. Absolutely. Absolutely. Or a mantra, whatever. Yeah, no, this is great. We love to om. Yes. So sitting up wherever you are, if you're able to sit with your sit bones connected to the seat beneath you, extending the spine up, relaxing the shoulders. You can bring the hands together at the center of the chest, and we'll chant om 3 times. Take a nice deep breath in. Namaste. Namaste. Be well, be loved, and be safe. Soyez amour, soyez bien, et soyez en sécurité. Thank you.
Fin de la réunion.